This particular program is called Trees Outside Forest, but the foresters are inside the program. The forest department is inside this particular program. So that's where I think we fit in. Actually, if it is a trees outside forest, normally I think our expectation is that the forest department is not inside, or maybe the erstwhile the so-called social forestry, which has been created especially for the taking up of the plantation program outside this regulated forest has been designated. But I will give you some figures, particular and confining to the state of Andhra Pradesh. I think we have a avowed national policy of having around 33% of the green cover. So the existing forest cover, though it is about 22.8% in terms of the area, but actual green cover is about 14.8% to be specific in the state of Andhra Pradesh. That means even within the existing notified forest area, I think there is a scope for increasing it by another 8% to reach to around 23 from existing 15 to 8. That means the scope is there, but maybe not all areas will be suitable. Some may be water bodies, some may be rocky patches. So at least 5% can be tackled in that way. But the tree cover outside the forest area as it exists, both less than 1 hectare and more than 1 hectare, covers around 5.5% approximately. So together the both make around 20.3%. So there is still a need for about greening around 13% of the geographical area of the state. So if we do another 5% from the forest areas, that leaves us with a gap of around 8% to be taken up under the trees outside forest program. So this is where I think this is a good augur for the government also and the department also. Definitely will be collaborating with the TOFI and actually taking this forward. So from the department side, I think what I am proposing is that our government is having an excellent initiation and institution called Village Secretariat. So across all the villages, about 11,700 village Sachivalayam or village secretariats are there. And we also have another mechanism in the agriculture department where we do the e-crop booking. That means all the cropped areas are listed and digitally recorded. So we will be knowing how much area has been taken up under the crops, agriculture crops, how much area is being taken up under the horticulture crops. I am proposing that we will also take up this agroforestry also in the e-crop booking. So we will have a digital base from each of the village. We can maybe make it into a district level plan and thereby evolve a state specific plan. So with that approach, definitely we know how much area to cover in each of the village, each of the district, the entire state. I think this 8% that we are tackling trees outside forest definitely can be tackled. So we will definitely be interacting with the Chandrasekhar Biradar and his team and taking forward this program. So thank you for calling me and sharing these ideas. Thank you very much. Honorable Minister Shri Reddy Ramachandra Reddy Garu, Mission Director for USAID in India, Ms. Veena Reddy, Deputy Office Director in USAID, Mr. Verghese Paul, Dr. Chandrasekhar, the Chair of the TOFI program and also the India Country Director for CIFOR, ICRAF, my very good friend, Mr. Madhusudan Reddy, our senior esteemed colleague, Dr. T. Vijay Kumar, who did doing a lot of work on organic farming, plantations, etc. Our colleagues from the Forest Department and other people present here, good morning to all of you and thank you all for coming here. Mr. Madhusudan Reddy just in his presentation mentioned to you the challenge that we face. I think the USAID under this TOFI program has already signed an MOU with the Government of India, Ministry of Forests, for taking up this program in a large scale in, I think, 7 states in India, and we are lucky that Andhra Pradesh is one. So from our side, we can assure you, we are not only aware of our challenges, we are really looking for good technological support and good support in the execution of the program, and we welcome you all in our state. And from our side,
we will do everything possible to see that the program is conducted very successfully. Briefly, the challenge has been mentioned. We are targeting about 13% of the area to be afforested or brought under tree cover. And out of that, about 5% would come within the forest, or 6% would come within the forest, and 8% would come outside the forest. Now that 8% becomes a very, very big challenge. And when we had an interaction with the Ministry of Forest in our national conference held recently in the month of September at our, what is the place name? At Kevadia, one of the major issues which had come up was that unless we make it economically sound and base for the farmers, they would not undertake the plantation. You may say there are some issues regarding the practices. For example, I know from my own experience that if I have mango plantations in my native place and I really don't know when to put the fertilizer, when to put the pesticide and this, and every time I keep on asking an expert, he gives me a different opinion like all doctors do. So, you know, I don't know when to really apply a fertilizer and when to apply the pesticide. So, you know, this type of things are there, but the essential issue is unless it is economically viable for me to grow the trees, I will not be able to invest in it and grow the trees. Either my time or my land or my energy or my resources. And I think our biggest challenge is to make it economically viable. And in this context, the discussion which we came out was virtually we have destroyed the timber economy or the agroforestry economy in India, except for few sectors like mango, coconut and all, which are continuing to grow. But fruit bearing, other than the fruit bearing, we have virtually destroyed the economy. And unless we restore this economy, today you see, earlier we would be very happy to sleep on wooden beds, chairs also we would get out of the wood with all the things. Today we have all exported our manufacturing capabilities to China, and all the furnitures in India are coming from China. It goes against our Atmanirbhar Bharat principle also. Similarly, there is another issue, because we have restricted the timber trade and forest material trade significantly, you have inflow of plastic as a substitute. And today you have UPVC doors, you have UPVC windows, earlier all these were wooden based items. I think we have done a great disservice by, keeping this. And instead, if we would have followed the Canadian principle or the US principle, grow more, use more, I think we would have been better off. At least now we should really take a course correction, and we should say that we are promoting a wood-based economy. We are promoting a timber-based economy. We are promoting the agroforestry in a very, very strong manner. And unless we bring about that transformation from the top, from the government of national principle to the south, I think we will keep on talking that we want to increase our tree cover to 33%, but I am afraid I as a farmer would never opt for tree cover unless I get that benefit. And I sincerely hope that under this program we will address some of these major issues which concern us. We have some very low-hanging fruits in Andhra Pradesh. I always say that we have diverted quite a bit of forest land, and we have got good patta lands, not very good for paddy cultivation, but very good for tree cultivation, growing of the trees. So I would say the simplest and the lowest hanging fruits are the lands which are available for compensatory afforestation. It does not come under your outside the forest area, but it comes within the forest area. But it's the simplest and the lowest hanging fruit available to us. Similarly, growing of horticulture fruit-bearing crops is a very, very low-hanging fruit, provided you provide the extension services. Number 3,
Bund plantations, which is a very common practice in India, all over India it is a very, very good practice. Bund plantations are a very, very easy thing to be implemented. Number 4, Dr. Vijay Kumar suggested, and he wanted to do a pilot project. I said, no pilot projects. We are not looking for any technology. Please grow the trees if you can. Hillock plantations. We have the whole of Eastern Ghats running across. Please grow the trees on the hillocks if you can. So let's take up hillocks and do the under thing. Madhusudan already mentioned 5% growth, that is identify the degraded forest land patches and also the areas with less density of afforestation and take up those plantations. Take up intensive avenue plantations, and last but not the least, let me tell you, which we are very keen from the environment side, all the industrial parks and the industries, we have mandated 33% minimum plantation along the periphery. This is for safety, this is for air quality, this is for prevention of accidents outside the forest areas, outside the industrial areas. And hence I say industrial units and industrial parks, peripheral plantations around the industrial. So these are the various low-hanging fruits available to us. I am sure with certain reforms which are associated with the policy and the regulations and certain innovative initiatives, we'll be able to achieve the objectives of this program. I thank the USAID for giving this program along with the Ministry of Environment to Andhra Pradesh, and I really look forward to an active participation and support in this program. Thank you very much. Hello? Can you hear me? Okay. And Mr. Y. Madhusudan Reddy and my colleague Regis Paul, Dr. Chandrasekhar Biradar from agroforestry. And I'm here on behalf of the U.S. government, working with the U.S. Agency for International Development, and it's an honor to be here, and an honor to work with India, which is an indispensable global leader in solving some of the most urgent development challenges of our time, including climate change. Climate change is threatening development progress and exacerbating global inequities, increasing water and food security, scarcity, the need for humanitarian assistance and displacement, contributing to conflict and threatening critical infrastructure. That is why the U.S. government is placing climate change at the center of U.S. foreign policy and development. As one of the world's largest economies and a global leader in science and innovation, India plays a critical role in helping solve this crisis. And the United States deeply values our partnership with India to tackle the climate crisis and commends India for its bold actions and ambitious targets. Prime Minister Modi and President Biden launched the India-U.S. Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership, a key framework to help our countries meet the goals of the Paris Agreement and combat climate change. And forestry is an important element of this partnership between our two countries. Around the world, healthy forests provide food, jobs, clean water, and resilience to climate-related shocks while also storing carbon. And the United States has supported the government of India's efforts to sustainably manage its forests for nearly 40 years, whether it's agencies like mine, USAID, or U.S. Forest Service, U.S. Fish and Wildlife, NASA. And our ambitious shared goals, though, they cannot be achieved only through reforesting or planting trees on forest lands, as both the speakers before me mentioned. This is why we're all gathered here today to launch in Andhra Pradesh the new Trees Outside of Forests program, TOFI. This 5-year program, which was developed jointly with USAID and the state forest departments and the MOEFCC consultations and other stakeholders, will bring together farmers, companies, and private industry in India to rapidly expand tree coverage outside of traditional forests by 28 lakh hectares. And Andhra Pradesh has long been a positive example of forestry and farming in India.
And I had the privilege of meeting some farmers today who are already practicing some of the great innovations that Andhra Pradesh has implemented and using a zero budget approach to using natural elements that will enable their farms to increase in value. And I guess, as we would say, Pachani Chetlu, Pragatiki Metlu. We will all together use trees as a stepping stone for progress. And I'd like to commend Andhra Pradesh for taking proactive steps and for setting the ambitious target of increasing the state's forest and tree cover to 33%. And the farmers that I've talked to and all over Andhra Pradesh are growing in a climate conscious way. And some of them have even been able to get carbon credits from trees grown on their farms. So more ways that the farmer's income can increase at the same time that the amount of carbon in the country and in the world can be stored. With strong government and private sector collaboration, TOFI, the new project, will contribute to our shared climate goals and increase tree coverage by 2.8 million hectares in 7 states, including Andhra. And this tree cover will play a vital role of sequestering 420 million tons of carbon dioxide equivalent and helping India meet its nationally determined contributions. TOFI harnesses agroforestry and the intentional integration of trees into the farming system. And this is one of the most effective methods to make farms more resilient and sustainable, particularly smallholder farms, but also making the farms more productive, which will generate additional income for farmers. And agroforestry is this major component of the TOFI program, and we're hoping to reach 13 million people around India to benefit from increased income as a result. And as the climate crisis intensifies, it is even more important that we protect India's forests and communities who depend on them. This TOFI program is an encouraging step forward, and I'd like again to commend the government of Andhra Pradesh and all of our partners here today for your commitment and collaboration. As the world collectively faces the climate crisis, our collaboration provides models for others to follow. And I'd like to acknowledge the consortium of partners led by I&PR, who will be leading the implementation of this program along with the Andhra Pradesh Forest Department. On behalf of the U.S. government, I wish you all and this program great success. Thank you. ఫారెస్ట్రీ వృక్ష సంపదను పెంచడానికి వాతావరణ సులువైన పరిష్కారం. ఇది జీవనోపాధి మరియు పర్యావరణ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. లాభదాయకంగా ఉంటూ ప్రకృతి సమతుల్యతను తిరిగి స్థాపించడానికి సహాయపడుతుంది. వ్యవసాయం తగ్గించి స్వయం ప్రతిపత్తిని పొందేలా చేస్తుంది. ఇది ఆకలిని, పేదరికాన్ని తగ్గించి ఉపాధిని పెంపొందిస్తూ పనికిరాని భూములను పునరుద్ధరించడం మరియు కార్బన్ తటస్థ వృద్ధికి కృషి చేయడం వంటి జాతీయ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంతో పాటు మన దేశంలోని అటవీ వనరులపై ఒత్తిడిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఇది కలప, ఆహారం, పశుగ్రాసం, ఇంధనం, ఫైబర్, ఔషధాలు మరియు ఆకుపచ్చ ఎరువులను ఇస్తూ గ్రామీణ జీవనోపాధికి మరియు క్షీణించిన పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరిస్తుంది. భారత ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ, జాతీయ పరిశోధనా సంస్థల కలయిక ద్వారా దేశంలో అగ్రోఫారెస్ట్రీని ప్రోత్సహిస్తూ ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా 2014లో గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత 2016లో అగ్రోఫారెస్ట్రీపై ఉప మిషన్ను ప్రారంభించారు. బహుళ పర్యావరణ, ఆర్థిక, సామాజిక ప్రయోజనాలను తీసుకురావడం కోసం భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో 1/3 అడవుల శాతాన్ని పెంచి జాతీయ లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్రంలోని పర్యావరణ, అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ యోచిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నియంత్రణ వాతావరణంలో పరివర్తనాత్మక మార్పులను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు మిషన్ మోడ్లో అగ్రోఫారెస్ట్రీని ప్రోత్సహించడానికి వెనుకబడిన మరియు ముందుకు అనుసంధానాలను సృష్టించడం అవసరం.
నేషనల్ మిషన్ ఫర్ అ గ్రీన్ ఇండియా 2015-16లో ప్రారంభించబడి మన దేశం యొక్క అటవీ విస్తీర్ణాన్ని రక్షిస్తూ పునరుద్ధరిస్తూ మెరుగుపరిచే లక్ష్యంగా ఉంది. పచ్చదనం యొక్క సమగ్ర ఆలోచన విధానాన్ని మరియు బహుళ పర్యావరణ వ్యవస్థ సేవలపై దృష్టి పెడుతుంది. కేవలం చెట్లతో వ్యవసాయం కంటే అగ్రోఫారెస్ట్రీ అనేది ప్రపంచ స్థిరమైన భూ వినియోగం మరియు దేశానికి హరిత ఆర్థిక పరివర్తన యొక్క నిజమైన భవిష్యత్తు. డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, వీణారెడ్డి గారు, వర్గీస్ పౌల్ గారు, రాష్ట్ర ముఖ్య అటవీ సంరక్షణ అధికారి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ నీరజ్ ప్రసాద్ గారు, వేదిక ముందున్న డిగ్నిటరీస్, అదేవిధంగా మీడియా వారు, అందరికీ నా నమస్కారం. ఇలా చాలా సంతోషం. ట్రీస్ అవుట్సైడ్ ది ఫారెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మన రాష్ట్రాన్ని కూడా 7 రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా మన రాష్ట్రాన్ని కూడా తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ఉన్నారంటే తప్పకుండా దీనివల్ల మన రాష్ట్రంలోని రైతులు కానీ లేదా మనం ఏదైతే అటవీ భూముల్లో ఇప్పటికే సోషల్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం నుంచి చాలా వరకు ట్రీ ప్లాంటేషన్ అంతా కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. దానికంటే ఎక్కువగా ఎన్ఆర్ఈఎస్ నుంచి హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ 1000 ఎకరాలు, ముఖ్యంగా విజయ్ కుమార్ గారికి తెలుసు, చిత్తూరు జిల్లాలో సౌత్ ఇండియాలోనే ఎక్కువగా మ్యాంగో ప్లాంటేషన్ చేశాం. రైతులందరూ కూడా చాలా ఆర్థికంగా కూడా వారి కుటుంబాలన్నీ కూడా ఆర్థికంగా ముందుకు పోవడానికి ఈ మ్యాంగో ప్లాంటేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మనము హార్టికల్చర్ దీని మీదే ఎక్కువ ట్రస్ట్ పెట్టి చేస్తే రైతులకు ఆర్థికంగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. వీణారెడ్డి గారు మా ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి తప్పకుండా వారు దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలని చెప్పి నేను రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరఫున కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది. యుఎస్ఏఐడి నుంచి ఈ ట్రీ ప్లాంటేషన్ చేయడం, దీనివల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అన్ని రకాల దాన్ని ఉపయోగించుకునే రైతులందరూ కూడా బెనిఫిట్ అవుతారని చెప్పి కూడా చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా వారు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ 2.8 మిలియన్ హెక్టార్స్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ఉన్నారు. దీనివల్ల మన కాలుష్య నియంత్రణ చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం 420 మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను పీల్చుకొని అవసరం అవి చెట్లన్నీ కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి ఏదైతే ఇచ్చారో, అదేవిధంగా 1.3 కోట్ల జీవనోపాధి అవకాశాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు పొందుతారని చెప్పి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది నిజంగా బాగా అమలు జరిగితే తప్పకుండా చాలా వరకు అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఒకవైపు, ఆర్థికంగా రైతులు పరిపుష్టి కావడానికి ఇంకొక వైపు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రంలో అయితే మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు మనకున్న 23% నుంచి 33% ట్రీ కవర్ను, ఫారెస్ట్ కవర్ను తీసుకురావాలని చెప్పి ఏదైతే ప్రయత్నం చేశామో ఇప్పుడు దాకా దాదాపు 1.2 కోట్లు ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఎన్ఆర్ఈఎస్ ద్వారా. ట్రీ ప్లాంటేషన్ కాకుండా ఈ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కింద 17,000 కిలోమీటర్లు చేయడం జరిగింది గత 3 సంవత్సరాలు. ఎక్కువగా ట్రస్ట్ పెట్టి దాని మీద అప్పుడు మనకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా చూసి అక్కడ ఊరికే ట్రీ నాటేసి దాన్ని సంరక్షణ చేయకుండా వదిలేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ట్రీ గార్డ్స్ ఇచ్చి వాటికి ప్లాంటేషన్కు, వాటరింగ్కు కూడా డబ్బులు ఇచ్చి ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేశాం కాబట్టి
అక్కడ చూసినా కూడా రోడ్లకు ఇరువైపులా ఈరోజు అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చాలా ఆహ్లాదకరంగా కనపడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా గత సంవత్సరం అంటే మొన్న ఈజిప్ట్లో జరిగింది COP26 గ్లాస్గోలో జరిగినప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే అక్కడ ఈ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పి సందేశం ఇచ్చాడు. దాని అనుసరించి జూలై 1 నుంచి అక్కడ మనము ఈ ప్లాస్టిక్ యూజ్ను సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ కింద వారు తీసుకురావడం దేశం మొత్తం మీద. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ఈ ప్లాస్టిక్ యూజ్ను కానీ వినైల్ ఫ్లెక్సీలు కానీ వాడకం పైన నిషేధం ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం నదీ తీరాలు సంరక్షించుకోవడం కానీ భూసారం కొట్టుకొని పోకుండా సంరక్షించుకోవడం కానీ ఆహార భద్రతకు విఘాతం ఏర్పడిన కూడా చూడడానికి కానీ ప్రజల జీవనోపాధి పెంపొందించే విధంగా ఈ అన్ని చర్యలు కూడా దీనివల్ల మనం పొందుతామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే హార్టికల్చర్లో మనకు ఎక్కువగా దిగుబడి ఇచ్చే బాగా చెట్లను పెంచడం, ఆ ప్రాంతంలో ఏదైనా ఆ సాయిల్ బట్టి అక్కడ ఏ చెట్లు వేస్తే ఉపయోగపడతాయో ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మనం ఒక ఆర్బీకే సెంటర్లు పెట్టాము, రైతు భరోసా కేంద్రాలు అని చెప్పి. ఈ కేంద్రాల్లో మనము భూసార సంరక్షణకు కాకుండా అక్కడ పంటలు పండించేదానికి అక్కడ ఉన్న సాయిల్ను టెస్ట్ చేసి ఫలానా పంటలు పెడితేనే ఇక్కడ బాగా ఒదుగుబడి వస్తుంది అని చెప్పి చేసే విధంగాను, అదేవిధంగా రైతులకు అన్ని విధాల ఇందాక మన స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్లు వాళ్ళు ఆర్థికంగా కూడా ముందుకు పోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని శ్రద్ధ తీసుకొని సబ్సిడీ విత్తనాలు కానీ సబ్సిడీ ఎరువులు కానీ యాంత్రిక వ్యవసాయం చేయడానికి పనిముట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఆర్బీకే సెంటర్స్లో అవైలబిలిటీ పెట్టాం. అదేవిధంగా 3,000 కోట్లు మనకు ఏదైనా పంటకు తగిన ధర రానప్పుడు దాన్ని గిట్టుబాటు ధర కల్పించే విధంగా ఒక నిధి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి ఇవన్నీ ఈ యాక్టివిటీకి ఉపయోగపడతాయి. ఈరోజు ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ది ఫారెస్ట్ చేసే కార్యక్రమానికి ఉపయోగపడతాయి. మరింతగా వారు ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలతో అనుసంధానం చేసి ఇలాగా PCCF గారు కూడా చెప్పారు విలేజ్ సెక్రటరియట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. అక్కడ కూడా విలేజ్ సెక్రటరియట్లో కూడా మనకు హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ ఉంటాడు, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు. మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఉపయోగపెట్టుకొని అక్కడ రెవెన్యూ కార్యదర్శి ఉంటాడు. వారి ద్వారా ఎక్కడ బ్యారన్ ల్యాండ్ ఉంది, ఎక్కడ వ్యవసాయానికి అనువైన భూమి ఉంది, లేదా వ్యవసాయేతర భూమి అయినా కూడా చెట్లు పెట్టుకునే దానికి అనుకూలంగా ఎక్కడుంది అని చెప్పి వారంతా కూడా చూస్తే తప్పకుండా ఇది మంచి రిజల్ట్స్ పొందేదానికి మీకు ఫింగర్ టిప్స్లో ఐడెంటిఫై చేసి ల్యాండ్ను ఇక్కడ ఏ చెట్లు పెడితే బాగుంటుంది, రైతులు దేనికి ముందుకు వస్తారు అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా మీరు రైతు భరోసా కేంద్రాలను వాడుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు పర్యావరణ పరిరక్షణకే కాకుండా ప్రజలకంతా కూడా కొద్దిగా ఆహ్లాదం తీసుకొచ్చే విధంగా మా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక నగర వనాలని చెప్పి తీసుకొస్తూ ఉందో ఇవి తప్పకుండా ఇప్పటికే ఒక 28 ప్రాంతాలను గుర్తించారు. 16 చోట్ల ఇవి కార్యక్రమాన్ని కూడా మొదలుపెట్టారు. దాదాపు 15 కోట్లు ఖర్చు చేస్తూ ఇవి జరిగితే తప్పకుండా ఒక లీజర్ సమయంలో అక్కడున్న ప్రజలకందరికీ కూడా అక్కడ పోయి కొంతసేపు సేద తీయడం, లేదా అక్కడున్న మనం అటవీ కార్యక్రమాలు ఏమున్నాయో వాటిని చూడడం, పిల్లలకు అక్కడ పార్కు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకపోతే రాష్ట్రంలో మరింతగా ఈ అటవీ శాఖకు మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈ విధంగా మనం NRESలోను సోషల్ ఫారెస్ట్రీలోను
తర్వాత ఈ ఇతర కార్యక్రమాలు రైతుల ద్వారా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ చేయించడంతో పాటు ఈ ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ది ఫారెస్ట్ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం వారికి కావాల్సిన మద్దతు ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నమస్కరించుకుంటున్నాను.